സമ്മേളനത്തിന്റെ അധ്യക്ഷൻ മഹാത്മാഗാന്ധി യൂണിവേഴ്സിറ്റി പ്രോ വൈസ് ചാൻസലർ ഡോക്ടർ സാബു തോമസ്, ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ മുഖ്യ പ്രഭാഷകൻ ഡോക്ടർ വത്സൻ തമ്പു, സ്കൂൾ ഓഫ് ഗാന്ധിയൻ തോട്ട് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെന്റ് സ്റ്റഡീസിന്റെ ഡയറക്ടറും പൗലോസ് ഗ്രിഗോറിയോസ് ചെയറിന്റെ കോർഡിനേറ്ററുമായ ഡോക്ടർ ഹരി ലക്ഷ്മീന്ദ്രകുമാർ, സൂമ മെഡിക്കോ ട്രസ്റ്റിന്റെ സെക്രട്ടറിയായ ഡോക്ടർ പോൾ മണി, ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്ന ഏറ്റവും ആദരണീയരായ സുഹൃത്തുക്കളെ, വളരെ സന്തോഷത്തോടു കൂടിയാണ് ഈ സ്വാഗതത്തിന്റെ വാക്കുകൾ ഞാനിവിടെ പറയുന്നത്. പൗലോസ് ഗ്രിഗോറിയോസ് ചെയർ വളരെ നേരത്തെ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ ആരംഭിച്ചെങ്കിലും അത് വാസ്തവത്തിൽ ഒട്ടും സജീവമല്ലായിരുന്നു. അതിന് പല കാരണങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ ഡോക്ടർ ബാബു സെബാസ്റ്റ്യൻ വൈസ് ചാൻസലർ ആയതിനു ശേഷം സിൻഡിക്കേറ്റും വൈസ് ചാൻസലറും അതുപോലെ സിൻഡിക്കേറ്റിലെ ചില പ്രത്യേക അംഗങ്ങളും ഒക്കെ വളരെ താല്പര്യമെടുത്ത് അത് റിവൈവ് ചെയ്യുകയും എന്നെ അതിൻ്റെ ചുമതല ഏൽപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. ഈ കഴിഞ്ഞ 2 വർഷങ്ങൾക്കിടയിൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ പല രംഗങ്ങളിലും പൗലോസ് ഗ്രിഗോറിയോസ് ചെയറിന്റെ സാന്നിധ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളത് വളരെ ചരിതാർത്ഥ്യത്തോടെ ഞാനിപ്പോൾ ഓർക്കുകയാണ്. VC വൈസ് ചാൻസലർ ഡോക്ടർ ബാബു സെബാസ്റ്റ്യൻ തന്നെ പല വേദികളിലും പറഞ്ഞു, ചെയറുകളിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും സജീവമായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ഈ ചെയറാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ നമുക്ക് സന്തോഷമുള്ള ഒരു അനുഭവം അവിടെയുണ്ട്. എന്നോടുകൂടി സഹകരിക്കുന്നതിന് വളരെ താല്പര്യമാണ് അവിടെയുള്ള സീനിയർ പ്രൊഫസേഴ്സിന്. അവർക്ക് പലർക്കും പൗലോസ് ഗ്രിഗോറിയോസ് തിരുമേനിയെ നേരിട്ട് അറിയാമായിരുന്നു. അദ്ദേഹം ഒരു വേദശാസ്ത്രജ്ഞൻ എന്ന നിലയിൽ, ഒരു ബിഷപ്പ് എന്ന നിലയിൽ മാത്രമല്ല, അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേരിൽ ഒരു ചെയർ ഒരു സെക്യുലർ സ്റ്റേറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ സ്ഥാപിച്ചതെന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. വൈജ്ഞാനിക മേഖലയിൽ അദ്ദേഹം നൽകിയിരിക്കുന്ന വലിയ സംഭാവനകൾ കണക്കിലെടുത്താണ് അന്ന് അങ്ങനെ ചെയ്തത്. പൗലോസ് ഗ്രിഗോറിയോസ് തിരുമേനിയുടെ സംഭാവനകളിൽ 3-4 മേഖലകളിൽ പ്രത്യേകം എടുത്തു പറയേണ്ടതുണ്ട്. ഒന്ന്, വൈജ്ഞാനിക രംഗത്താണ്. അദ്ദേഹം എല്ലാ വൈജ്ഞാനിക ശാഖകളെയും തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള തീവ്രമായ ഒരു ശ്രമം നടത്തിയ ആളായിരുന്നു. സഹജമായി അദ്ദേഹത്തിന് ലഭിച്ചിരുന്ന ധിഷണ സാധാരണക്കാർക്ക് ലഭിക്കുന്നതൊന്നല്ല, അതെല്ലാവർക്കും അറിയാം. എല്ലാ പ്രത്യയശാസ്ത്രങ്ങളെയും എല്ലാ ദർശനങ്ങളെയും എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ശാസ്ത്രീയ വൈജ്ഞാനിക ഗവേഷണങ്ങളെയും ഒക്കെ തിരിച്ചറിയാനും അതിൻ്റെ സത്യം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാനും സാധിക്കുന്നതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് സവിശേഷമായ ഒരു ചവിട്ടുപടി ഉണ്ടായിരുന്നു ഇതിനെ സംയോജിപ്പിക്കാനായിട്ട്. അത് പാശ്ചാത്യ രാജ്യങ്ങളിലൊക്കെ വളരെ അംഗീകരിക്കപ്പെട്ട ഒന്നാണ്. 1979 മാസച്യൂസെറ്റ്സ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ടെക്നോളജിയിൽ വെച്ച് നടന്ന ഫെയ്ത്ത്, സയൻസ് ആൻഡ് ഫ്യൂച്ചർ എന്ന ലോക കോൺഗ്രസിൽ ഒരാഴ്ച മുഴുവൻ മോഡറേറ്റ് ചെയ്തത് പൗലോസ് ഗ്രിഗോറിയോസ് തിരുമേനിയായിരുന്നു. അതിൻ്റെ ഒരു സാക്ഷി എന്നുള്ളതിലേക്കാണ് ഞാനിത് പറയുന്നത്. MIT-യിൽ നിന്ന് നൊബേൽ പ്രൈസ് നേടിയ വലിയ ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരും വലിയ ഫിലോസഫേഴ്സും വേദശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരും ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു സദസ്സായിരുന്നു അതെന്നുള്ളത് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അങ്ങനെയൊന്ന് പാശ്ചാത്യ രാജ്യങ്ങളിൽ അടുത്ത കാലത്ത് നടന്നു കാണുകയില്ല. അപ്പോൾ ഈ വൈജ്ഞാനിക രംഗത്ത് അദ്ദേഹം നൽകിയ സംഭാവനകളും അദ്ദേഹത്തിന്റെ അറിയാനുള്ള ആഗ്രഹം, ജ്ഞാനാർജന ത്വര, അത് വളരെ വളരെ ഒരു ആഴമേറിയ ഒന്നായിരുന്നു. ഞാൻ ആലോചിക്കുകയായിരുന്നു, ഇപ്പോ ഡോക്ടർ സാബു തോമസ് ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട്. അദ്ദേഹം ഇന്ത്യയിലും വിദേശത്തും നാനോ ടെക്നോളജിയിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു ശാസ്ത്രജ്ഞനാണ്. ഇപ്പൊ തിരുമേനി ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ അനേകം മണിക്കൂറുകളായിരിക്കും സാബു തോമസ് സാറുമായിട്ട് നാനോ ടെക്നോളജിയെ കുറിച്ച് അദ്ദേഹം ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് എത്തിരിക്കുന്ന പലർക്കും അറിയാം. രണ്ടാമതായിട്ട് അദ്ദേഹം നൽകിയ ഒരു വലിയ സംഭാവന ദാർശനിക രംഗത്താണ്. പാശ്ചാത്യ ദാർശനിക ചിന്തകളെ നന്നായിട്ട് പഠിക്കുകയാണ്. അത് പോസ്റ്റ് മോഡേണിസം വരെ അദ്ദേഹം നന്നായിട്ട് പഠിക്കുകയും സ്ട്രക്ചറലിസത്തെ കുറിച്ചും മറ്റുമൊക്കെ നമ്മുടെ കേരള യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ ആദ്യകാലത്തെ ക്ലാസ്സുകൾ കൊടുക്കുകയും ചെയ്തിരുന്ന ഒരാളാണ്. അതുപോലെ തന്നെ അദ്ദേഹം ഭാരതീയ ദർശനങ്ങൾ പഠിച്ചു. പ്രത്യേകിച്ചും വേദാന്തം, ശങ്കര വേദാന്തം, ജൈനിസം, ബുദ്ധിസം, സിഖിസം ഇതെല്ലാം അദ്ദേഹം പഠിച്ചു. എല്ലാവർക്കും അറിയാം, ഡൽഹിയിൽ വെച്ച് ജൈനമതക്കാരും സിഖ് മതക്കാരും അദ്ദേഹത്തോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു അവരുടെ മതദർശനത്തെ കുറിച്ച്
ഒരു പുസ്തകം എഴുതണം. രണ്ടും അദ്ദേഹം സ്വീകരിക്കുകയും രണ്ടും പൂർത്തിയാക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്തു. ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഡോക്ടർ വത്സനച്ചൻ എപ്പോഴെങ്കിലും അത് സൂചിപ്പിക്കുമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ മതങ്ങളുടെ പഞ്ചശീലം എന്ന് പറഞ്ഞ് അദ്ദേഹം ഉരുത്തിരിച്ച തത്വങ്ങളുണ്ട്. വാസ്തവത്തിൽ ഏഷ്യയിലെ ഇന്റർഫെയ്ത്ത് ഡയലോഗിൽ ഇത്ര ആഴമായിട്ടുള്ള ചിന്തകൾ അവതരിപ്പിച്ച വേറെ അധികം പേരുണ്ട് എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം, 1893 ഷിക്കാഗോയിൽ നടന്ന വേൾഡ് പാർലമെന്റ് ഓഫ് റിലിജൻസിൽ വിവേകാനന്ദൻ സംബന്ധിച്ച് പ്രസംഗിച്ചത് ലോകപ്രസിദ്ധമാണ്. അതിന്റെ 100ാം വാർഷികം അവിടെ വെച്ച് തന്നെ 1993 നടന്നപ്പോൾ അതിന്റെ ഉദ്ഘാടന പ്രസംഗം നിർവഹിച്ചത് ഡോക്ടർ പൗലോസ് മാർ ഗ്രിഗോറിയോസ് തിരുമേനിയായിരുന്നു. വിഷൻ ബക്കൻസ് എന്ന് പറയുന്ന അദ്ദേഹത്തിന്റെ അന്നത്തെ പ്രസംഗം വളരെ പ്രശസ്തമാണ്. അപ്പോൾ അത്രയധികം ഇന്റർഫെയ്ത്ത് ഡയലോഗ് രംഗത്ത് അദ്ദേഹം പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. മൂന്നാമത് അദ്ദേഹം പ്രവർത്തിച്ച ഒരു രംഗം ഈ ദാർശനിക മേഖലയിലാണ്. പാശ്ചാത്യ ദർശനങ്ങളും പൗരസ്ത്യ ദർശനങ്ങളും തമ്മിൽ ഒരുമിച്ച് കൊണ്ടുപോകാൻ സാധിക്കും. ഇപ്പോൾ ഗ്രീക്കുകാരുടെ വന്ന സമയത്ത് അലക്സാണ്ടറുടെ ആക്രമണത്തിന് ശേഷം ഇന്ത്യയിൽ വികസിച്ച ഇൻഡോ ഹെലനിക് കലയെക്കുറിച്ചും ദർശനത്തെക്കുറിച്ചും അദ്ദേഹം പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈജിപ്തുകാരും ഇന്ത്യയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തെക്കുറിച്ചും അലക്സാണ്ട്രിയയിൽ നടന്ന ബൗദ്ധിക സംവാദത്തെക്കുറിച്ചും പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതൊക്കെ അവതരിപ്പിക്കുമ്പോൾ പലർക്കും വലിയ ഉൾക്കാഴ്ചകളാണ് കിട്ടുന്നത്. ഓരോരോ വിഷയത്തിൽ പ്രഗത്ഭരായവരുണ്ട്. പക്ഷെ ഇതെല്ലാം കൂടി ഒരുമിച്ച് കാണുകയും അവ തമ്മിലുള്ള ബന്ധം കാണുകയും ചെയ്ത ഒരാളാണ് തിരുമേനി എന്ന് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. നാലാമതായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്വന്തം പഠന ഗവേഷണങ്ങൾ വേദശാസ്ത്ര രംഗത്ത്, എക്യുമെനിക്കൽ രംഗത്ത്, വേൾഡ് കൗൺസിൽ ഓഫ് ചർച്ചസ് തുടങ്ങിയ ലോക സംഘടനകളിൽ അദ്ദേഹം പ്രവർത്തിക്കുകയും വളരെ വിമർശനാത്മകമായ ഒരു എക്യുമെനിക്കൽ നിലപാട് അദ്ദേഹം സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്തു. അവിടെ ഒത്തിരി ശത്രുക്കൾ അദ്ദേഹത്തിന് പാശ്ചാത്യ രാജ്യങ്ങളിലുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് ആരാധകരുമുണ്ട്. പാശ്ചാത്യരുടെ സങ്കല്പങ്ങളെ, ശാസ്ത്രീയ സങ്കല്പമാണെങ്കിലും അത് ദാർശനികമാണെങ്കിലും മതസങ്കല്പമാണെങ്കിലും അടിമുടി അദ്ദേഹം വിമർശിക്കുമായിരുന്നു. സെയിന്റ് ഓഗസ്റ്റിനാണ് പാശ്ചാത്യ ദാർശനികതയുടെയും മതചിന്തയുടെയും തലതൊട്ടപ്പനായിട്ട് പലരും കരുതുന്നു. പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഡോക്ടറൽ തീസിസിൽ സെയിന്റ് ഓഗസ്റ്റിനെ വിമർശനത്തിന്റെ ഫലമായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ തീസിസ് ആദ്യം തിരസ്കരിക്കപ്പെട്ടു എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഓർക്കണം. പക്ഷെ ഇപ്പോഴും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആരാധകർ ധാരാളം വരുന്നുണ്ട്. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ പല കാര്യങ്ങൾ ഒരുപക്ഷെ ഇപ്പോഴത്തെ ഫ്രാൻസിസ് മാർപ്പാപ്പ പൂർണ്ണമായിട്ടും സ്വീകരിക്കുമെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. അത്രയധികം മുൻകൂട്ടി ചിന്തിച്ച ഒരാളായിരുന്നു അദ്ദേഹം. ഇങ്ങനെ പല മേഖലകളിൽ അദ്ദേഹം പ്രവർത്തിക്കുകയും ഇതിനെല്ലാം വലയം ചെയ്യുന്ന ഒരു ചിന്ത അദ്ദേഹത്തിനുണ്ടായിരുന്നു. എന്താണ് വാസ്തവത്തിലുള്ളത്, എന്താണ് മനുഷ്യത്വം, എന്താണ് നമ്മുടെ മനുഷ്യത്വത്തിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത്, ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ചിന്ത അദ്ദേഹത്തെ ഒരു ആധ്യാത്മിക തലത്തിലേക്ക് ഉയർത്തുകയും ചെയ്തു. ഞാനിത് ഇപ്പോൾ ഇത്രയും വിശദമായിട്ട് പറഞ്ഞത് ഇവിടെ കൂടിയിരിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അദ്ദേഹത്തെ അറിയാമെങ്കിലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചിന്തകളെ കുറിച്ച് അധികം പരിചയം വന്നു കാണുകയില്ലായിരിക്കാം. വലിയ സന്തോഷമുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പൗലോസ് മാർ ഗ്രിഗോറിയോസ് റീഡർ എന്ന് പറയുന്ന 450 പേജിലുള്ള ഒരു പുസ്തകം ഇപ്പോഴേ അമേരിക്കയിലെ ഫോർട്രസ് പ്രസ് ഇറക്കിക്കഴിഞ്ഞു. അതിന് വലിയ വിലയാണ്. അതുകൊണ്ട് ഇന്ത്യൻ എഡിഷൻ അധികം താമസിയാതെ ഉണ്ടാകുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ കുറേ വർഷങ്ങളായിട്ട് ഞാനും എൻ്റെ ബലഹീനമായ കഴിവുകൾ ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു വർക്കാണ്. അത് പുറത്തിറങ്ങി കഴിയുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ രചനകളിൽ എല്ലാ മേഖലകളും, ന്യൂക്ലിയർ എനർജി മുതൽ ആധ്യാത്മികത വരെയുള്ള എല്ലാ രംഗങ്ങളിലും അദ്ദേഹം നടത്തിയ രചനകളുടെ ഒരു സെലക്ഷനാണ്. കമന്ററിയും ഫുട് നോട്ട്സും എല്ലാം അതിന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ഒരാൾക്ക് ഒറ്റ പുസ്തകത്തിൽ തന്നെ ഏകദേശം ഒരു ധാരണ കിട്ടാൻ സഹായിക്കും എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ആ പുസ്തകത്തിന് പ്രാധാന്യം വന്നത്. അതിപ്പോൾ ഈ നവംബർ മാസത്തിൽ അമേരിക്കൻ അക്കാഡമി ഓഫ് റിലിജന്റെ വാർഷിക സമ്മേളനത്തിൽ വെച്ചത് പ്രകാശനം ചെയ്യുന്നതുമാണ്. ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് മുഖവരിയായിട്ട് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്ന ബഹുമാനരായ നമ്മുടെ അതിഥികളെ സ്വാഗതം ചെയ്യാൻ ഏതാനും വാക്കുകൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിട്ട്. ഡോക്ടർ സാബു തോമസ് സാർ ഇന്ത്യ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ പ്രോ വൈസ് ചാൻസലർ സ്ഥാനം ഏറ്റെടുത്തത് നിങ്ങൾക്ക് പലർക്കും പത്രങ്ങളിലൂടെ അറിയാം. ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ കാണാൻ എപ്പോൾ ഓഫീസിൽ ചെന്നാലും അദ്ദേഹം വിദേശത്താണ്. ഏതെങ്കിലും ഒരു യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ പഠിപ്പിക്കുന്നതിനോ പ്രഭാഷണം നടത്തുന്നതിനോ പോകും. അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുറിയിൽ പല യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നിന്നുള്ള ഓണററി ഡോക്ടറേറ്റ് ഉണ്ട്. എനിക്ക് തോന്നുന്നത് മഹാത്മാഗാന്ധി യൂണിവേഴ്സിറ്റിയെ ഇന്ത്യക്ക് പുറത്ത് അറിയാനായിട്ട് കാരണമാക്കുന്ന ഒരാള് സാബു തോമസ് സാറായിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം ഈ കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്ക് ഡോക്ടർ വത്സൻ തമ്പു അച്ഛൻ്റെ പ്രസംഗം കേൾക്കണമെന്ന് തന്നെ എന്നോട് പറഞ്ഞാണ്. അനേക തിരക്കുകൾക്കിടയിൽ അദ്ദേഹം ഇവിടെ വന്നത്.
വളരെ സന്തോഷത്തോടുകൂടി തോമസ് സാറിനെ ഡോക്ടർ വത്സൻ തമ്പു പ്രത്യേകിച്ചൊരു മുഖവിലയും ആവശ്യമില്ല. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു ഓട്ടോബയോഗ്രഫി, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മെമ്മോയിർസ് ഇപ്പോൾ തന്നെ ഉടനെ 2 ദിവസത്തിനകം അത് പ്രകാശനം ചെയ്യപ്പെടും. സ്റ്റോമി കോഴ്സ്, ഓൺ എ സ്റ്റോമി കോഴ്സ്. അദ്ദേഹം സെന്റ് സ്റ്റീഫൻസ് കോളേജിന്റെ പ്രിൻസിപ്പലായിരുന്ന കാലഘട്ടത്തെ കുറിച്ചാണ് അതിൻ്റെ അത് കൂടുതലും വരുന്നത്. അപ്പോൾ വളരെ മലയാളത്തിലും ഇംഗ്ലീഷിലും അതിമനോഹരമായിട്ട് പ്രസംഗിക്കുന്ന ഡോക്ടർ വത്സൻ തമ്പു മലയാളം കൺവെൻഷനിലെയും ഒരു പ്രഭാഷകനായിരുന്നു, നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പാണ്ഡിത്യത്തെക്കുറിച്ച് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കറിയാം, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്നേഹിതന്മാർക്കറിയാം. ഇവിടെ പലരും അവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഈ കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോൾ വളരെ സന്തോഷത്തോടെ സ്വീകരിച്ചു. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വ്യക്തിപരമായ ബന്ധങ്ങൾ പൗലോസ് ഗ്രിഗോറിയോസിന് വേണ്ടിയുമായിട്ടുള്ളതും അദ്ദേഹം സൂചിപ്പിക്കുമെന്ന് ഞാൻ കരുതുകയാണ്. ഒരു നല്ല ആത്മബന്ധമായിരുന്നു അവർ തമ്മിലുണ്ടായിരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇന്ന് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന പ്രഭാഷകൻ ഏറ്റവും അനുയോജ്യനായ ഒരു വ്യക്തിയാണ് എന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ സന്തോഷത്തോടു കൂടി സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ഡോക്ടർ ഹരി ലക്ഷ്മീന്ദ്രകുമാർ ഞങ്ങളുടെ ഒരു പ്രിയപ്പെട്ട സഹപ്രവർത്തകരാണ്. എനിക്കുള്ള ഒരു ഭാഗ്യം, പൗലോസ് മാർ ഗ്രിഗോറിയോസ് ചെയറിന്റെ ഓഫീസ് സ്കൂൾ ഓഫ് ഗാന്ധിയൻ തോട്ടിലാണ് സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. അതിന്റെ ഡയറക്ടറാണ് ഹരിസാർ. അതുകൊണ്ട് എന്ത് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിലും ഹരിസാറിന്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞാൽ മതി, പറയാതെ അദ്ദേഹം തിരിച്ചറിയും. ഇന്നിപ്പോൾ വലിയ തിരക്ക് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ ഉണ്ടായിട്ടും അദ്ദേഹം വന്നു. ഇതിന്റെ പുതിയ ഈ ചെയറിന്റെ കോർഡിനേറ്ററായിട്ട് കൂടി അദ്ദേഹം പ്രവർത്തിക്കുകയാണ്. ഹരിസാറിനെ ഇപ്പോൾ ഈയിടെ നാക് കമ്മീഷൻ വന്നപ്പോഴും ഒക്കെ ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് പല കാര്യങ്ങൾ പ്രവർത്തിച്ചു. പല കാര്യങ്ങളും ഈ മഹാത്മാഗാന്ധി യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ പ്രത്യേകിച്ചും ഈ മഹാത്മാഗാന്ധിയെ കുറിച്ചുള്ള പല കാര്യങ്ങളും ഏൽപ്പിക്കുന്നത് ഈ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിനെയാണ്. അതുകൊണ്ട് വൈസ് ചാൻസലർ എപ്പോഴും പറയാറുണ്ട്, അത് ഈ സ്കൂൾ ഓഫ് ഗാന്ധിയൻ തോട്ടാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ആ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ പേര് നിലനിർത്താനായിട്ട് സഹായിക്കുന്നതിന് ഒത്തിരി ബലഹീനതകളൊക്കെ ഉണ്ട്. എങ്കിലും അതിന് അപ്പുറത്തേക്ക് കടന്നു പോകാനായിട്ട് സാറ് സഹായിക്കുന്നുണ്ട്. സാറിന്റെ പുതിയ നേതൃത്വത്തിന് ഞാൻ ആശ്വാസങ്ങൾ അർപ്പിക്കുന്നതോടൊപ്പം അദ്ദേഹത്തെ സ്വാഗതം ചെയ്യുകയും ചെയ്യും. ഡോക്ടർ പോൾ മണലിൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം, പ്രശസ്തനായ ഒരു പത്രപ്രവർത്തകനായിരുന്നു. ഇപ്പോഴും അദ്ദേഹം മാധ്യമരംഗത്ത് സജീവമായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നു. ഡോക്ടർ സുമ അഴീക്കോ ട്രസ്റ്റിന്റെ സെക്രട്ടറിയായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നു. ഈ ഡോക്ടർ ശ്രീ രവി DC ആണ് അതിന്റെ ട്രഷറർ. അപ്പോൾ പോൾ മണലിലാണ് ഈ നല്ല ഹോള് നമുക്ക് രവി DCയുമായിട്ട് ആലോചിച്ച് നമുക്കിപ്പോൾ സൗകര്യപ്പെടുത്തി തന്നത്. പ്രത്യേകമായി നമ്മൾ നന്ദിയോടെ ഓർക്കുന്നു. അഴീക്കോ ട്രസ്റ്റിന്റെ വലിയ പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്, നിങ്ങൾക്ക് അത് അറിയാവുന്നതിലേക്ക് പോകുന്നില്ല. ഡോക്ടർ ഒരു കാര്യം കൂടി എടുത്തു പറയേണ്ടതുണ്ട്. ഈ ഡോക്ടർ പോൾ മണലിൽ എഡിറ്റ് ചെയ്തൊരു പുസ്തകമുണ്ട്. ഇത് പരിമലത്തിന് പിന്നീട് ഉറുശലേം യാത്ര എന്ന് പറയുന്ന പ്രിന്റ് ചെയ്യപ്പെട്ട ആദ്യത്തെ മലയാള യാത്രാവിവരണമാണ്, നിങ്ങൾക്കറിയാം. അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അതിമനോഹരമായ ഒരു പുസ്തകം ഡോക്ടർ വത്സൻ തമ്പു തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതും സന്തോഷത്തോടു കൂടി ഞാൻ ഈ അവസരത്തിൽ അറിയിക്കുന്നു. പോൾ മണലിനെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ഡോക്ടർ പ്രൊഫസർ തോമസ് കുരുവിള, അതുപോലെ ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്ന എല്ലാവരെയും ഞാൻ പേരെടുത്ത് പറയുന്നില്ല. ഓർത്തഡോക്സ് വലിയ സെമിനാരി പ്രിൻസിപ്പൽ ഡോക്ടർ തോമസ് ഉണ്ട്, ഇപ്പോഴത്തെ ഗ്രിഗോറിയോസ് ഫൗണ്ടേഷന്റെ പ്രസിഡന്റാണ് അദ്ദേഹം. അതുപോലെ തന്നെ മുൻ സിൻഡിക്കേറ്റ് മെമ്പർ ജോർജ് വർഗീസ് സാറുണ്ട്. അദ്ദേഹമാണ് ഇത് ഈ പ്രാവശ്യം ഇതെടുത്ത് പൊക്കി സജീവമാക്കാനായിട്ട് ശ്രമിച്ചവരാണ്. നമ്മുടെ ഗരി പൗലോസച്ചനും അതുപോലെ NJ ജോസഫ്, ധാരാളം പേര്, ഡോക്ടർ തോമസ് ജോൺ, പ്രൊഫസർ കെ ഏരിയാസ്, പ്രൊഫസർ, ഞാൻ പേരുകളിലേക്ക് പോകുന്നില്ല. എല്ലാവരെയും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊണ്ട് എൻ്റെ വാക്കുകൾ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. നന്ദി. പ്രിയപ്പെട്ട ഫാദർ ജോർജ്, എൻ്റെ സഹപ്രവർത്തകൻ പ്രൊഫസർ ഹരി, ഡോക്ടർ വാൽസൺ തമ്പു, ഡോക്ടർ പോൾ, ബഹുമാനീയരായ വിശിഷ്ട വ്യക്തികളെ, ഞാൻ മഹാത്മാഗാന്ധി യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ എൻ്റെ പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചിട്ട് ഏകദേശം 30 വർഷമാകാൻ പോവുകയാണ്. IITയിൽ PhD കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇൻഡസ്ട്രി കുറച്ച് നാൾ ജോലി ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഞാൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റിക്ക് വരുന്നത്.
മഹാത്മാഗാന്ധി യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്ക് ധാരാളം നല്ല അനുഭവങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. 87 ഒരു പ്രാരംഭ ദശയിലെ യൂണിവേഴ്സിറ്റി വരികയാണ്. അപ്പോൾ എൻ്റെ മുമ്പിൽ ഒരു ചലഞ്ച് ഉണ്ടായിരുന്നു, എസ്റ്റാബ്ലിഷ് എ സെൻറ്റർ ഓഫ് എക്സലൻസ്. അങ്ങനെ പോളിമർ ഫീൽഡിൽ ധാരാളം വർക്ക് ചെയ്ത് ആ ഫീൽഡിൽ നല്ലൊരു എക്സലൻസ്, നല്ലൊരു ലബോറട്ടറി ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റി. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് 2009 നാനോ സയൻസ് നാനോ ടെക്നോളജി മേഖലയിലേക്ക് കടന്നത്. മഹാത്മാഗാന്ധി സർവകലാശാല ഇവിടെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ധാരാളം നല്ല കാര്യങ്ങൾ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതിലൊന്നാണ് 17 ചെയർ നമുക്കുണ്ട്. ഈ 17 ചെയറുകളും ഫോം ചെയ്തിരിക്കുന്നതിൻ്റെ കാര്യം to invite excellent people from different parts of the world. കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയിൽ ഞങ്ങളൊരു മീറ്റിംഗ് നടത്തി, ലൈനസ് പോളിംഗ് ലെക്ചർ സീരീസ്. എല്ലാ വർഷവും കെമിസ്ട്രി നടത്തുന്ന ഒരു പ്രോഗ്രാമാണ് ലൈനസ് പോളിംഗ് ലെക്ചർ സീരീസ്. നിങ്ങൾക്ക് ലൈനസ് പോളിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 2 പ്രാവശ്യം നോൺ പ്രൈസ് കിട്ടിയാണ്. He was a crusader for peace, a crusader for friendship. At the same time, a great quantum chemist. അദ്ദേഹത്തിന് കെമിസ്ട്രിയിൽ നോബൽ പ്രൈസ് കിട്ടി, പീസിൽ നോബൽ പ്രൈസ് കിട്ടി. അപ്പം ഞങ്ങൾ എല്ലാ കൊല്ലവും നടത്തുന്ന ഒരു പ്രോഗ്രാമാണ് ലൈനസ് പോളിംഗ് മെമ്മോറിയൽ ലെക്ചർ. ലോകത്തിൻ്റെ പ്രഗത്ഭരായ വ്യക്തികളെ, ലോകത്തിലെ പല പ്രഗത്ഭരായ വ്യക്തികളെ അതിനുവേണ്ടി വിളിക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ ഡയറക്ടറായിരുന്ന സെൻ്ററായിരുന്നു സെൻറ്റർ ഫോർ നാനോ സയൻസ് ആൻഡ് നാനോ ടെക്നോളജി, ഇന്റർനാഷണൽ സെൻ്ററാണ്. അതിൽ ഞങ്ങൾക്ക് 2 ചെയറുണ്ട്. ഒന്ന് ചെയർ ഓൺ ഹൈബ്രിഡ് മെറ്റീരിയൽസ്, a chair on nano science and nanotechnology. അതിനെ വിളിക്കുന്നത് പ്രഗത്ഭരായ വ്യക്തികളെയാണ്. പ്രൊഫസർ റാവു came to our institute. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവരും പ്രൊഫസർ സീന റാവു. He came to our institute 3 times. പിന്നെ യൂണിവേഴ്സിറ്റിക്ക് വേറൊരു പ്രോഗ്രാമുണ്ട്, നോബൽ ലെക്ചർ സീരീസ്. അതാണ് 8 നോബൽ പ്രൈസ് കിട്ടിയവരെ ഞങ്ങൾ ക്യാമ്പസിൽ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് and they could interact with the faculty and students. തന്നെയല്ല, അവരെ ഞങ്ങൾ കോളേജിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകും, പല കോളേജിലും പോയി സംസാരിക്കും. So Mahatma Gandhi University offers lots of possibilities, lot of avenues for the students and faculty to develop. Dr. Paulos Gregorios chair ഉണ്ടാക്കിയതിനു വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ കാണുന്നത്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സംഭാഷണം ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട്, പ്രസംഗം കേട്ടിട്ടുണ്ട്, അദ്ദേഹമായിട്ട് ഇന്റർവ്യൂ എനിക്ക് നടത്താൻ സാധിച്ചു. എൻ്റെ കറക്റ്റ് ഓർമ്മ വരുന്നില്ല, 1992-93 ഒരു വലിയ കഥ തന്നെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. അദ്ദേഹം എത്യോപ്യയിൽ പോയി കഥകൾ, എത്യോപ്യയിലെ എംബറുമായിട്ടുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഇൻട്രാക്ഷൻസ്, ഒക്ലഹോമ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ അവിടെ എനിക്കൊരു കൊളാബറേറ്റ്, ഒക്ലഹോമ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ പോയ കഥകൾ, കേംബ്രിഡ്ജിൽ പോയ കഥകൾ, ഇതെല്ലാം അദ്ദേഹം എന്നോട് പറഞ്ഞു. എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം അവസാനം എന്നോടൊരു കാര്യം പറഞ്ഞു, ഞാൻ നോട്ട് ചെയ്തു. ഞാൻ ഓരോ ഡയറക്റ്റ് എഴുതാറുണ്ട്. ഞാനിന്ന് പോന്നപ്പം അച്ഛൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ എന്നെ ഒന്ന് വിളിക്കാൻ വന്നപ്പോൾ ഞാൻ ഡയറക്റ്റ് തോന്നി. അതൊക്കെ എന്നോടൊന്ന് പറഞ്ഞൊരു സെൻറ്റൻസ് പറയാം. ദാറ്റ്സ് വെരി ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ്. എൻ്റെ മനസ്സിൽ എപ്പോഴും പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു സെൻറ്റൻസാണ്, വിച്ച് ഐ നോട്ടഡ്. ഇങ്ങോട്ട് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ഞാനത് നോട്ട് ചെയ്തത്. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റാണ്. സുഹൃത്തെ, അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ എന്നോട്, സയൻറ്റിസ്റ്റുകൾ എപ്പോഴും ഓർക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് മെറ്റീരിയൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് വിത്ത് ഹ്യൂമൻ വെൽഫെയർ. അദ്ദേഹം എന്നോട് പറഞ്ഞു വാങ്ങിയതാണ്. മെറ്റീരിയൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് വിത്ത് ഹ്യൂമൻ വെൽഫെയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സയൻസ് ഫോർ ഹ്യൂമാനിറ്റി. പുള്ളി പറഞ്ഞു സയൻസിലെ മേഖലകളൊക്കെ, സയൻസ് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്താലും, ഞാൻ മെറ്റീരിയൽസ് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണ്, മേക്കിംഗ് ന്യൂ മെറ്റീരിയൽസ് ഫോർ വെറൈറ്റി ഓഫ് ആപ്ലിക്കേഷൻസ്. പുള്ളി അച്ഛൻ പറഞ്ഞാണ്, ബിഷപ്പ് പറഞ്ഞാണ്, science has no meaning if you don't have any application to society for the human welfare. അതുപോലെ തന്നെ അദ്ദേഹം ആ സന്ദർഭത്തിൽ എനിക്ക് വളരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഹോളിസ്റ്റിക് ഡെവലപ്മെൻറ്റ്, ഹോളിസ്റ്റിക് ഗ്രോത്ത്, ഹോളിസ്റ്റിക് ഹെൽത്ത്. ഈ രണ്ടും എൻ്റെ മനസ്സിൽ തറഞ്ഞിരിക്കും. മഹാത്മാഗാന്ധി യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ ഞാൻ എന്ത് പ്രോജക്റ്റ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും ഞാൻ കുട്ടികളോട് ചോദിക്കും, can we have any social relevance for this work? Can we take a patent? Can we have industrial production? Can we have any application for society? But ബിഷപ്പിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള എൻ്റെ മനസ്സിൽ വരുന്നത്, I would say he is a human wonder. ഒരു പ്രതിഭാസമാണ് തിരുമേനി, ഒരു പ്രതിഭാസമാണ്.
a great scholar, a great philosopher, a great author, a great educationalist, a linguist. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സംഭാഷണം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രസംഗം കേൾക്കാൻ പറ്റുന്ന a great speaker, a political thinker, and love for children, love for environments, love for nature, an advocate of women's liberty, a crusader against exploitation. ധാരാളം അതാണ് പറയുന്നത്. He is actually a wonder, a human wonder, a phenomenon actually. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള വിശിഷ്ട വ്യക്തികളുടെ തോട്ട്സ്, അവരുടെ തിങ്കിങ് നമ്മൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഡിസ്കസ് ചെയ്യണം, സൊസൈറ്റിയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യണം. ദാറ്റ്സ് എക്സ്ട്രീംലി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ടുഡേ വി ഹാവ് Professor Valson Thampu as our expert speaker, and I'm sure that he is going to give a very nice lecture on relevance of a thinker of our times about Dr. Paulos. He's a great person. I'm sure that the deliberation of this meeting will be extremely beneficial for the humanity, for all the people, and I wish all success. Let us have a very active discussion with you. Thank you so much. Well, Dr. Sabu, Professor Hari, Reverend K. George, Paul, my friend, and all of you assembled here, I'm sure, great love and respect for the late Metropolitan Paulos Gregorios. I'm going to use English as my predominant medium of communication for the present. Because I don't think there's anyone present here who finds it difficult to follow the language, though I am sure there's one person who cannot follow the letter. So the need preponderates towards a language that's not particularly native to us, though English has the status of the language. Since several very relevant things about Trimeni have been already said, I can actually economize some time and not go into that area at all. Perhaps I should only place on record my great fortune in having been associated with Trimeni for a while. Largely because we were both in Delhi. And also because he was a great man. Time doesn't allow me to go into details there also, but I'll mention only a couple of things. At least going by my experience in the capital city, I can say this without any fear of contradiction, that Trimeni was more loved and had more followers in the non-Christian community than the Christian community. And that too in the intellectual circles. He was a rage in Delhi University. Some of my friends I discovered through Trimeni, they're all non-Christian friends. He had that great personal, intellectual magnetism which hardly anyone could resist. But I must say this with some emphasis. Looking back, I realized that I came into proximity with Paulos Gregorios at a time when I was not ready for it. Now this is important for me to say. I was not ready
to enter into the fullness of a possible relationship with a soul as great as Paulos Gregorios. My own spiritual development is a story in itself. It's not relevant here, therefore I will not. But I will only say this much, that looking back, I realize I was some kind of a fundamentalist at that time. And that restricted my ability to take in the fullness of the possibilities that situations and individuals offer. And this is a problem which all religious-minded people, irrespective of religious labels, need to address. What is meant to be a source of empowerment becomes a prison. Bridges become dividing walls. Light becomes darkness. But Triveni played a big role in making me aware of the horizons that I was missing. And one particular instance was, it was at 1995, I think, he was unwell. But I have not had a single occasion where he would say, I'm short on energy, I'm tired, I'm fatigued, we can't meet. He would take me to his bedroom, he would lie on his bed and talk. I wouldn't do that. He had that tremendous, irrepressible eagerness to communicate, to share, to give, to the last breath. He said, look, the University of Patiala has asked me to write a textbook on Sikhism. I was very keen to do it, so I accepted it, but now I realize I can't do it. Will you take on this project? I said, Triveni, I'm just not equal to the task. And I wasn't. I was not being falsely modest. He said, no, you can do it. I mean, it's not right for us to say, no, you take it. You're the only person who can do it. I did not. But it made me think, why should a university turn to a Christian bishop to write a textbook on Sikhism for a Sikh university? The other instance, and with that I'll close the biographical part. 1991, I was doing a documentary on HIV/AIDS. Those were the early days. And I got an offer of financial support from an NGO in the United Kingdom. They were very keen to produce a film, a documentary, the Indian context, and India was just moving into that huge tragedy. I decided to make it scientific as well as spiritual perspective. Therefore, the interviews with religious leaders were to be part of my script. And when I thought about who could be interviewed from the Christian community, obviously there was only one name, and that was Paulos Gregorios. And I had other names for other religions, and I approached each one of them, and the response was stereotypical. Every one of them asked me, what do we have to do with HIV/AIDS? This is something that doctors must talk about, not religious people. I went to Triveni, and I tell you, he gave the best response to that problem. And when that documentary was officially released in Delhi by the then Information Broadcasting Minister Ajay Kumar Panja, he specifically asked me about Triveni because it was so striking what he said. Anyway, so it doesn't have to be argued any further. Now what I want to do, I know that we have lost a bit of time, but I will take about 45 minutes. Is that all right? In 45 minutes, I'll try and I'm a bit technology challenged, so you'll have to bear with me. All right, there we are. What I propose to do is to flag a few
themes, issues or concepts or subjects or whatever, which I believe are very central or very basic to Tirumeni's architecture of thought, mainly to construct a platform for discussion. And I hope you participate in this process with that end in view. But here, I make a brief reference to, since Tirumeni was a scientist and I wasn't one. However, I'll make a reference to Galileo. In my notes I have printed by mistake. Galileo's period is 1564 to 1648. It's not 15th century, he straddled the 16th and 17th century. Galileo said, you can understand only what you discover. Now, this is an insight of tremendous pedagogic application. You can understand only what you discover. The task of a lecturer, or one who gives the kind of talks that actually should be given to honor Paulos and Gregorios, the task of a lecturer is to enable the participants to discover, not to listen. We need to discover. If you can recall your school days, college days, university days, without any doubt, what you even now remember would be the things that you discovered, if any. Otherwise, you draw a blank. So, when we say we don't understand, it's not always a reflection on the complexity of the ideas presented. It's actually an admission of one's ability or inability to discover what is being presented. It's because our education system does not train people in the art of discovering things. That's what we mean by learning by rote, which is an oppression. It happens at the highest levels of our academia. We are not allowing young minds to open up. We're denying them the delight of discovery, which I believe is a terrible disservice. And what Paulos and Gregorios did all the time was not to overwhelm his audiences with the enormity of his ponderous wisdom or scholarship. I've listened to him on many occasions. Each time I listened to him, I would say to myself, I was almost there. I was there. But I did not quite know this. And I think that's the mark of a good teacher. So I plead with you to participate in this process in that spirit and with that discipline. All right. Maybe one more thing by way of introduction, and then I'll get on to some of the concepts. I'm very grateful to Father George for mentioning the multi-dimensional genius that Tirumeni was. All that is 100% correct. And I fully endorse this and I'm proud of it. But the question needs to be asked. Why is it that we have very few such instances to celebrate? Someone who integrated theology with philosophy, which actually was the norm when St. Augustine wrote it, which was the norm when, when St. Thomas Aquinas wrote his works. When did the divorce take place and why? Someone who integrated spirituality with scholarship. Why doesn't it happen anymore?
And what happens when these things are separated? What we see today, it has created God-men and God-women, the merchants and peddlers of superstition who thrive on the gullibility and the foolishness of people, but actually ambassadors of darkness. That's what we are seeing all the time. So therefore, there's no question of the contemporary, the relevance of the model, the role model that Paulos Gregorios presented. But the thing to worry about is that it looks as though it's almost stopped, except for people like Father George. I'm one of his admirers. But we need to make sure, as part of the work of the chair, that this culture itself is propagated. There's no commemoration of a great man without making his model impact. A chair should not become a monument, it must become a movement that transforms people. All right. Now, let me flag a few issues. Father George mentioned Triveni's great felicity with languages. At least, I know that at least he was quite competent with 8 languages that I know of, and probably many more. Why should we pay attention to this? Well, it's very simple. If you look at your phones, there's something called SMS, right? SMS is a wonderful device to kill languages. You know, it breeds almost shameless impatience with language. Someone has to do a bit of research on what has happened to the language on account of the internet and particularly the cell phone. Today, it's not that we don't pay attention to languages, it's that even the one language we have is a burden for us. Now, language is so important for the development of the human. Anyone who is familiar with any scriptural tradition, whether it is Hindu, Christian, Muslim, whatever, will know the importance of languages. Of course, it has a negative implication in the sense that certain religions got equated or in a radical way associated with certain languages, and those languages were given some kind of cultic importance. Oh, that's a distortion. That's not the point I'm making. To take an example, the biblical account begins with the Tower of Babel, which accounts for the multiplicity of languages, which unfortunately in that context may seem as a problem. Now it's a great source of enrichment. Because without the Tower of Babel, you cannot have the Pentecost. The healing and restoration and the reconciliation of languages. And in the meanwhile, they come having gathered a whole world of historical experiences and insights. If there are parents, young parents listening to me today, you must pay special attention to the development of the linguistic faculties of your children, because in this age of so-called science and technology, people tend to belittle the importance of language. And it's scientifically now proved that languages are so basic to your development as human beings. I believe that Tirumeni's felicity with several languages, including Sanskrit, and that was one of his strengths actually, was because of his passion to know things in their fullness.
the spiritual aspect of the scholarship. Now, spirituality is about wholeness. The historical interpretation of the spirit, which you see almost embedded in Arnold Toynbee, a historian's approach to religion. And several writers in that period the idea of the spirit is that we need something that connects the broken, the fragmented, the scattered pieces of life and of the universe. In mystical traditions, you have mystical and pantheistic traditions. You have the idea of something permeating the whole of the created order. The same thing. It's very much there in the Hindu philosophical understanding of reality. There is something, Brahman, within which everything coheres. What is the other alternative? Eliot would say, son of man, you know only a heap of broken images. Now this brokenness has become the pride of the modern culture. You call it by a variety of dignified names. For example, specialization is one, division of labor is another one, so on and so forth. Somehow we are prevented from experiencing anything in its fullness or wholeness. And wholeness is healing. In spiritual thought, there is a distinction between healing and curing. സൗഖ്യമാകുന്നതും രോഗശാന്തി വരുന്നതും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട്. ആശുപത്രിയിൽ രോഗശാന്തി നടക്കും, സൗഖ്യമുണ്ടാകണമെന്നില്ല. Unless a spiritually enlightened doctor is at work there. We can discuss this if you want later. So, what education also bypasses, what religion bypasses, what I believe also science too bypasses, is this great challenge, this great existential spiritual challenge of experiencing the fullness of life. And that is the quintessential spiritual goal. Jesus says, I have come that they may have life, and life in all its fullness. Saint Paul says, we now see in part, ഇപ്പോൾ നാം അല്പമായി കാണുന്നു, പൂർണ്ണമായത് വരും, അപ്പോൾ അല്പമായത് മാറിപ്പോകും. The universal human tragedy, the seed of our oppression, our insecurities, inadequacies, our misery, what John Keats calls the giant agony of the world, is that we are all entrapped in the blood. അല്പമായതിൽ നാം തളച്ചു കിടക്കപ്പെടുകയാണ്. കാരാഗ്രഹം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അംശം എന്നാണ് അർത്ഥം. A prison is also a part of a country, but it's a limited part of a country. You can be free inside the prison, but it is such freedom as the prison allows. ഒരു തടവിൽ കിടക്കുമ്പോഴും തടവിനകത്തുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട്, പക്ഷെ അത് സ്വാതന്ത്ര്യമല്ല, സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ പേക്കോലമാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആധുനിക യുഗത്തിൽ നുറുക്കപ്പെട്ട ഈ ലോകത്തിൽ മനുഷ്യൻ കഷണങ്ങളിൽ പരിമിതപ്പെട്ട് കിടക്കുമ്പോൾ എല്ലാ അനുഭവങ്ങളുടെയും ആശയങ്ങളുടെയും പൂർണ്ണതയെ അനുഭവിക്കുവാൻ മനുഷ്യന് കഴിയാതിരിക്കുന്ന ഒരു വലിയ പരാധീനതയുടെ, പട്ടിണിയുടെ ഒരു അവസ്ഥയോടാണ്
Tirumeni's life was a creative, spiritual protest against the imprisonment of the human in the partial. It was a relentless quest to experience the wholeness of everything. See, there's a difference between mastering Western philosophy, Eastern philosophy, 8, 9 languages, science, social sciences, whatever, theology, mastering all of that in order to impress people, to be active and welcome in the conference circuits of the world, which is a scandal in itself. And doing all that imperceptibly as part of one's spiritual commitment to experience the fullness of everything and to transmit a taste of that bliss to others. There's a whole world of difference between the two. And I know many people in the university circles and otherwise who are also great scholars, but they did not have Tirumeni's personal magnetism. I believe the difference lies here. Time doesn't allow me to develop this thought any further than I have, so I'll be more. So far I was commenting on Tirumeni's felicity with languages and why he went into it. Let me say maybe this much more. If you have grappled with spiritual concepts, you will know how inadequate language is. See, the problem is this: every language is an embodiment of the part. There is no language in the world, not even English, which is supposed to be the most developed language. Malayalam is equally developed. One of the most complex languages you can ever imagine. There is no language in the world which can actually capture the fullness of these ideas, experiences and possibilities. Therefore, if you really want to experience the fullness of a concept, then you need to look at it from different angles and different lenses of linguistic geniuses. Now look at you remember the ancient Indian story of 5 blind people going to see the elephant? 5 കണ്ണുകാണാമേത്ത ആളുകൾ ആനയെ സന്ദർശിക്കുന്ന കഥ അറിയാമല്ലോ. Depending on which part of the elephant's body they touched, they had their idea of the elephant. Pattunagam, moramagam, pambaga, endoga. So, അങ്ങനെയിരിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ആന എന്ന് പറയുന്ന സങ്കല്പം അതിന്റെ പൂർണ്ണതയോട് അടുത്തെങ്കിലും വരണമെങ്കിൽ ഈ 5 ആളുകളുടെ അനുഭവം ഒന്നിച്ചു ചേർത്ത് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു ചിത്രത്തിന് മാത്രമേ ആ സങ്കല്പത്തെ സമീപിക്കുവാൻ സാധിക്കൂ. As St. Paul says, we are still trapped in the partial. There's no question. But within the partial, we can still move towards the completeness at least of the part. Rather than being partial about the partial, we can be holistic about the part. That's all that's possible. But അങ്ങനെയുള്ള ഒരു വലിയ സംരംഭം ആജീവനാന്ത തപസ്യ തിരുമേനി നടത്തി എന്നതിന്റെ ദൃക്സാക്ഷിയാണ്. അതെന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വളരെ വളരെ പ്രചോദനം നൽകുകയും ഞാൻ വാസ്തവത്തിൽ ഇന്നായി തീരുവാൻ തക്കവണ്ണം എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ വളരെയധികം ഒരു പ്രോത്സാഹനം നൽകിയ ചില അനുഭവങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് തിരുമേനിയുമായിട്ടുള്ള എൻ്റെ അടുപ്പം. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ കാര്യങ്ങൾ വ്യക്തമായിട്ട് അല്പമെങ്കിലും വ്യക്തമായിട്ട് എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കുന്നതോട് പറയാൻ സാധിക്കും. അപ്പോൾ ഇത് ഒരു കാര്യം. രണ്ടാമതായിട്ട് പറയാനുള്ളത് സമയം ഉപയോഗിക്കുകയാണ്. ഞാനത് മറന്നു. അച്ഛനെ നിയന്ത്രിച്ചില്ലെങ്കിൽ ആളുകൾ ബോധം കിട്ടുകയാണ്. രണ്ടാമതായിട്ട്
that advantage was the advantage of a great tradition. The Palapod Marano I can't think of Paulos, Gregorios, Tirumeni without the Orthodox tradition. I don't know how far the Orthodox members themselves realize this. See, what in the modern age we fail to recognize, and I need to explain this to you, so bear with me a little bit. Huh? What we today, because of our inheritance, or the residual after effects of modernity, we suffer from is a certain prejudice against traditions. One of my favorite authors is the German academic philosopher, was a close associate with Martin Heidegger. His name is Hannah Arendt. One of the most stimulating is a Jew. Who else? I have a little problem with my throat. So now, Hannah Arendt wrote a wonderful, well-researched article in the 40s titled, "What is Authority?" What is authority? It's about 40 pages, a very dense material. So she says, one of the features of modernity is the death of authority. Nobody today is willing to accept anybody's authority. Because we see the rejection of authority as a measure of personal liberty. I am sufficient in myself. What Samuel Huntington in the Clash of Civilizations calls the self-accentuating individual. The autonomous, self-accentuating individual. I am complete in myself. I don't need you. I've got all the means necessary for my own happy life. Get lost. So it's actually an illusion, a dangerous delusion created by modernity. So she says, the hallmark of modernity is its destructive antipathy towards three things. Three things. Religion, tradition, authority. She calls it a triad. A set of three. ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളോട് ആധുനികത്വം വളരെയധികം ശത്രുത്വം മനഃപൂർവ്വം സൃഷ്ടിച്ചുണ്ടാക്കി. So that's the reason why I have to explain this to you. Paulos Gregorios was deeply rooted in and continually nourished by that profound tradition called the Orthodox tradition. My own favorite field of domain of fiction is Russian fiction. And I know the profundity of the Russian Orthodox tradition through writers like Dostoevsky and Tolstoy. Tolstoy, of course, Rebellion, etc. is a different story. Now, T.S. Eliot wrote a prose piece, an essay, titled Tradition and Individual Talent. He says that every individual needs a tradition within which to grow. എല്ലാ വ്യക്തികൾക്കും വളരുവാനും വെളിച്ചം കാണുവാനും ഒരു ഭവനം പോലെ ഒരു പാരമ്പര്യം ആവശ്യമാണ്. A tradition which does not nurture creative people
live, dynamic people is a dead tradition. It's not worth it. It is petrified, it's fossilized, it's gone. The only proof that a tradition is still living is that it nurses, fosters, creates, releases, unleashes great individuals, individual talent. On the other hand, every tradition needs individuals who can give to these traditions a new lease of life and to reincarnate these traditions in fresh hope and vitality. ഇത് രണ്ടും സംഭവിക്കണം. അത് സംഭവിച്ചു. പക്ഷെ അത് സംഭവിച്ചുകൊണ്ടേ ഇരിക്കണം. സംശയമാണ്. That's where the church also has to come up and take and face this challenge. So the importance of a tradition. I know time is short, so I'm going to sort of skip a lot of things. Now let me come to what I consider to be a very, very key area, very, very critically important aspect of the Metropolitan's vision, his philosophical vision, his spiritual vision. In fact, I believe that this is the point of convergence between his philosophy and his spirituality. Now, this is entirely my opinion. You don't have to take it. You can question it, reject it, no problem. But I am totally convinced. This is actually the heart of the matter. So that's why I'm going to take it up. And I may have to spend a little time on this so that I can explain that. Father George made a reference to that most unforgettable speech the Metropolitan made in the year 1993, 100 years after the Chicago Parliament of World Religions, on the 100th anniversary. And the Metropolitan characteristically commenced that speech with a speech by quoting the Vedic prayer, Sattoma Satkame. If you look at the structure of that prayer, of which Trimeni was very fond, it is certainly a longing. It captures the longing of our species. What is the nature, what is the essence, what is the genius of that longing? I'm just positing that. I'm not going to comment any further on this, but I'll come back to it hopefully after a while. Now let me put forward exactly what I want to say in one sentence and then I'll take it up from there. In this prayer, there is a longing to be led from the manifest to the unmanifest. Mrityoma Amradam Gamaya is sometimes translated as from death to immortality. But the correct translation would be from the manifest to whatever is manifested in time will perish. There's no question about it. Exist in time, you will perish in time. So that's where this confusion comes. So, from the manifest, lead us to the unmanifest. Alright? It's very simple enough to fix in our thought. Two possibilities, two domains, two spheres. One is the manifest, the other is the not yet manifested, the unmanifest. Now, I'm not a
an expert on Indian philosophy. I know nothing about Indian philosophy, unfortunately. I intend to study Indian philosophy. But this much I know, that the three pramanas, and Triveni speaks at length about these things, and he's my main source in what I'm going to say now. The three pramanas of understanding reality from within the Indian tradition, there's a lot of very interesting similarity between the Indian system and the Greek philosophical system as a subject in itself. Pratyaksha, Anumana, Agama. Pratyaksha is the manifest, that which you can see, that which exists in time and space, that which, if you like, borrowing Western terminology, that which can be subjected to empirical verification. Anumana is the process of deciphering, decoding, unraveling the projection, and it happens to the individual, right? Or let me use the categories introduced by modern Western philosophy. Sartre, Jean-Paul Sartre. Being in itself as against being for itself. Triveni uses a Malayalam word to translate being in itself, and that word is unma. Now, I'm not etymologically familiar with the scope and reach of that word, but I'm sure that if Triveni uses that word, has done his homework thoroughly. Unma. That is, all of the created order together constitute being in itself. But being for itself is the consciousness of the individual which responds to this. Veritta unna. Unmayil nanna veritta unna. So, there is on this level the manifest, then there is the individual, Anumana, then there is another dimension, Agama, that which is yet to come. There is a passage in Martin Heidegger where he says, between the never again of the departing gods and the not yet of the gods that still haven't come, the human soul is stuck in the dark night of the soul. ഇനി ഒരിക്കലും ഞാൻ മടങ്ങി വരികയില്ല എന്ന് മുറവിളിച്ചുകൊണ്ട് കടന്നുപോയ ദൈവങ്ങളുടെയും എനിക്കിപ്പോൾ വരാൻ ധൈര്യമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് മടിച്ചു നിൽക്കുന്ന ദൈവങ്ങളുടെയും ഇടയ്ക്കുള്ള ആ അകലത്തിൽ ആത്മാവിന്റെ അവസാനിക്കാത്ത രാത്രിയിൽ മനുഷ്യ ആത്മാക്കൾ, മനുഷ്യ ജീവിതങ്ങൾ തകർന്നുപോയി. Alright. So there are these three dimensions, right? If that is registered, is it? Yes. There's a manifest, there is the individual consciousness, then there is that which is still not. But in Christian theology and the biblical vision, the order is the other way around. The unmanifest, creatio ex nihilo. Creation out of nothing. The starting point is the unmanifest. Then the creation of man. Who responds to it? So from the unmanifest manifestation, as part of the manifestation, human beings with consciousness who have the very special ability to mediate between the unmanifest and the manifest. And that is the uniqueness of the human.
മനുഷ്യന്റെ ആ പ്രത്യേകതയുടെ മൂലക്കല്ല് ഇവിടെയാണ് കിടക്കുന്നത്. എന്താണ്? പ്രത്യക്ഷമായതും അപ്രത്യക്ഷമാകാത്തതും ആകാവുന്നതും ആയിട്ടുള്ള ബന്ധത്തിന്റെ മധ്യത്തിൽ അതിന്റെ ഇടനിലക്കാരനാണ് മനുഷ്യൻ. ഈസ് ദ മീഡിയേറ്റർ ബിറ്റ്വീൻ ദി അൺമാനിഫെസ്റ്റ് ആൻഡ് ദ മാനിഫെസ്റ്റ്. അപ്പോൾ now manifest, unmanifest, these are philosophical terms. ഞാൻ അതാണ് വിടാൻ പോവാം, because we will get confused. So I'm going to use a very familiar set of terms. They're not good enough, but I'm going to use it for the sake of convenience. And is invisible and invisible, or seen or unseen. These are all very, very limited categories, but we'll use those words. Now, take creativity. Take creativity. Sargarmala. What's happening? A particular human consciousness with that rare gift of creativity takes up a particular medium which is manifest, but within the manifest there is something that has to be made manifest. Michelangelo പറഞ്ഞു, ഞാൻ ഒരു സുന്ദര രൂപത്തെ സൃഷ്ടിക്കുകയല്ല, ഈ കല്ലിൽ മറഞ്ഞു കിടക്കുന്ന സുന്ദര രൂപത്തെ ഒന്ന് സ്വതന്ത്രമാക്കുക, ലിബറേറ്റ് ചെയ്യുക. I'm only setting free, I'm only liberating the image of beauty that is lying hidden, unmanifest in this block of stone or this wood or brass or whatever medium. അപ്പോ അങ്ങനെ ഒരു ഡയമെൻഷൻ ഇല്ല എങ്കിൽ, if there is no dimension of the unmanifest, the invisible, there will be no creativity. You are a scientist. You are always working in this field, at this level, without knowing it. Perhaps without knowing it, maybe you know this. If everything is manifest, and if there is nothing more than what is already manifested, then you are irrelevant. I am irrelevant. All philosophers are irrelevant. All artists will have to shut shop, go home. This is actually the heart of the matter. One of the reasons why there must be God awareness, and Kant of course came to this through a different angle. He said even if there is no God, we will have to invent God. But that's for a different reason, for ethical reasons. But for philosophical reasons, for spiritual reasons, I would say that the reason or the practical reason why we need to be rooted in God is that is the only way that we can stay aware of the reality of the unmanifest. പ്രത്യക്ഷമാകാത്തതിന്റെ ആ യാഥാർത്ഥ്യത്തെ പറ്റി മനുഷ്യന് ബോധം ഉണ്ടാകണമെങ്കിൽ ദൈവബോധം, ഈശ്വര സങ്കല്പം ഉണ്ടാകണം. അത്രയും is that clear? That's the greatest service. That's also the greatest need. Now let me take up very briefly Triveni's great dissatisfaction with Western science, Western worldview, Western philosophy. Particularly what he calls the Enlightenment worldview, the Enlightenment philosophy, and the product of the Enlightenment culture, or the pride of the Western of the Enlightenment culture, which is science and technology. In fact, this is something that he deals with in his address at Chicago, 1993. He says the greatest problem, the gross limitation of the Western philosophical approach and the Western scientific
secular materialist culture, the role of a piece, is that it insists on the unreality of the unmanifest. പ്രത്യക്ഷമാകാത്തതൊന്നും മനുഷ്യന് കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ വയ്യാത്തതൊന്നും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനുഷ്യന്റെ അധികാര പരിധിയിൽ അടങ്ങി നിൽക്കാത്തതൊന്നും യാഥാർത്ഥ്യമല്ല എന്നും അതിനെ പരിഗണനയ്ക്ക് അപ്പുറത്ത് തള്ളിക്കളയണമെന്ന് നിർബന്ധിക്കുന്ന മൗഢ്യമാണ് പാശ്ചാത്യ സംസ്കാരത്തെ ഇന്ന് മരണത്തിന്റെ വക്കിൽ എത്തിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്ന് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് ഒരു പ്രവാചക ശബ്ദത്തിൽ അദ്ദേഹം വിളിച്ചു പറയും. അത് വെസ്റ്റേൺ കൾച്ചർ ഇഷ്ടപ്പെടില്ല. You cannot criticize technology in the Western culture. My book on HIV/AIDS, incidentally, my second book, it was titled Cross-Cultural Issues in HIV/AIDS. It was accepted for publication by Paternoster, England. But in the last reading, it was knocked out for this reason. But I say that the idea of interpreting the whole of the HIV/AIDS scenario only in terms of technology is an insult to non-Western cultures, the Afro-Asian cultures, because we've got other resources to handle with this issue. You cannot say the ultimate cult today is not any of the religious cults. It is the so-called scientific secular cult. You cannot say anything contrary to the main direction that this culture has taken and survived in that field. I have personal experience, therefore I have to say this. The most dogmatic, the most fundamentalist thing is not religion anymore, it is science and technology, particularly technology. Now, the moment you posit, I hope we are together, huh? The moment you posit, sankalpikya, that there is the unmanifest, iduvare velippedathathu, and the anumana, the consciousness of the individual, and the manifest, then something emerges out of it. This is the heart of the matter. So please follow this. The sentient individual, the individual with consciousness, the individual who is singularly placed between the two, between the unmanifest and the manifest, with the unique capacity to mediate between the two, is in a very unique position. അതുകൊണ്ടാണ് വേദപുസ്തകത്തിൽ ആദാമിനെ സൃഷ്ടിക്കുമ്പോൾ അവനെ മണ്ണുകൊണ്ട് മെനയുകയും അവന്റെ മൂക്കിൽ ശ്വാസം ഊതുകയും അവൻ ഒരു ജീവനുള്ള വ്യക്തിയായി മാറുകയും ചെയ്തു എന്ന് പറയും. What is the breath? Breath is a connecting principle. Breath connects man with the manifest. Breath not only connects but also separates. You see, in the spiritual domain, the two contrary functions are always acting. Even in science it is like that. You have the centripetal force, you have the centrifugal force. Then what's your problem? In day-to-day life, you travel on a road, there is a left side, there is a right side. What's your problem? If you spend a day, there is daylight and there is night. What's the problem? But when it comes to certain structures of thought, the contraries must be abolished. Unfortunately. Alright, so now let's stay with this. Where is the individual? The individual is between the two. He is in a mediatory role. The individual is in a mediatory role between the unmanifest and the manifest. Like, പ്രകടമായതും പ്രകടമല്ലാത്തതും തമ്മിലുള്ള ആ തത്വത്തിൽ ഇതിന്റെ മധ്യത്തിൽ രണ്ടിനെയും കൈകോർത്ത് പിടിച്ചുകൊണ്ട് നിൽക്കുന്നത് മനുഷ്യനാണ്. That is the uniqueness of human breath. Now, animals also breathe. But human breath is different because of the consciousness that goes with it. Now, for example, when I say that it connects and it separates, suppose you're sitting around a table
On both sides there are people sitting, right? What is the function of the table? Which the table is in between. But imagine some people are sitting on the side. They're talking. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഈ മേശയുടെ രണ്ടു വശത്തും ഇരുന്ന് പരസ്പരം സംസാരിക്കുന്ന ആളുകളെ ഒരുമിച്ച് ചേർക്കുകയും അതേസമയം മാറ്റി നിർത്തുകയും ചെയ്യുന്നതാണ് ടേബിൾ. Table as meaning it connects and separates. Nothing like simple connection. Any connection without separation is untenable. Khalil Gibran, the Jordanian poet, in the wonderful book, The Prophet, there's a section on love. And he says exactly the same thing. He doesn't use the words that I'm using, but exactly the same perception about love. He says, a love which does not include the otherness of the object of love is dangerous. And when it comes to parenthood, he says the same thing. Know that your children are not yours. You can give them your love, but you cannot give them your thought, because they have a tomorrow which is not yours. Anyway. Now, if that be the case, how can you construct a reality or a structure of reality in which the unmanifest is knocked out? You understand the problem? If you knock out, if you reject, if you dismiss the unmanifest as unreal and irrelevant, then immediately the mediatory function of man, of human beings, dies out. And this is the reason, this is the root cause for the disorientation of the human in the modern world. The human predicament is pathetic in the modern world. I mean, it's not really that, as Emil Durkheim says, suicide has gone through the roof. In fact, he studies developed countries to the West, particularly focusing on Sweden, which Triveni also does. The classic work on suicide by Emil Durkheim. And he correlates the human frustration, the human bewilderment, and the emptiness that has invaded and corrupted the human predicament on account of development. They're the victims of development, Durkheim says. And he goes into elaborate examination of empirical data. One of the best researched texts on suicide ever. I think it's unrivaled even today. There's a study on suicide in Kerala undertaken by, I forget his name. It makes interesting reading. So, now I'm going to use a biblical illustration. Right? We need some discussion later on. So. Then I'll stop. I think I've given some kind of many more things. But very quickly, I'll connect one or two things in exactly 2 minutes, or 1 minute and 30 seconds. I was actually building up this to come to the heart of the theology, Triveni's theology and philosophy, which is the dream of a new humanity. And the strategy that is prescribed for the realization of the new humanity, which is the biblical goal, whether it is he who is in Christ Jesus, a new creation, etc., or the vision in the 21st chapter of Revelation, a new heaven and a new earth. So, the strategy for the realization of new humanity is the new enlightenment, as against European enlightenment. It says double E and NE. So, move on from EE to NE, the new enlightenment, the features of which are all quite easily discernible in the writings of the Metropolitan. I'm sorry I've exceeded my time, but that's the problem imminent in talking or saying anything about the Metropolitan. I'm not to blame. He's an ocean. And you've asked me to dry this ocean with a small bucket. So don't blame me at all. I'll stop here and then we'll have some time to discuss. Thank you very much.
Development Studies, Dr. Paulos Gregorios chair, വിവിധ വിഷയങ്ങളിൽ ചെയർമാൻ ജോർജനാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിൻ്റെ തലം വളരെ വിശദമായിരിക്കും. ഇതുപോലുള്ള കടലുകളാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ചർച്ചാ വിഷയങ്ങൾ. അപ്പോൾ ഞാൻ കൂടുതലൊന്നും പറഞ്ഞ് സമയം കളയുന്നില്ല. നമുക്ക് വളരെ സമയം ഒരുപാട് മുമ്പോട്ട് പോയിരിക്കുന്നു. അദ്ദേഹത്തിനോട് എന്തെങ്കിലും ക്ലാരിഫിക്കേഷൻസ്, ക്വസ്റ്റ്യൻസ്, എന്തെങ്കിലും ഡിസ്കഷൻ തുടങ്ങാം. Sir, I have a comment. First of all, I want to thank for your inspiring as well as very informative talk on our great filmmaking. But I have a simple question for us. You referred to 3 important aspects of filmmaking. So I want to ask a question from the second about the language. We are in a linguistic predicament with this sort of the electronic and now we have the artificial intelligence. So in this digital language, how to handle it? Because many did not see the magnitude of this language. So, but we are now trapped here. It's a predicament to us. So how to address this? Is it a danger or is it what are the possibilities as well as the? And I want to the great physicist recently referred to it as a curse on humanity. Artificial intelligence is a curse on humanity. So Stephen Hawking, he refers to like that. Then what may be the fate of being the ordinary human mortals? Thank you. You see, the problem, things will continue to happen in the world. The world will develop according to certain set patterns, directions, and purposes. Now, it's impossible for the individual to resist it only on the premises of the same world. Now, there's a passage in Aristotle where it says, it is in the nature of healing that it involves the contrary. In other words, if you recognize that there is a problem in this process, you actually cannot find the solution within the premises of the same process. So you have to come out of it. For example, realizing and feeling sad about the way language was being digital by my students, I projected an exercise. The exercise was in writing personal letters in your own hand. I made it a competition, and a person sitting here offered the prize also. But you will be surprised to know that out of 1,200 students, not even 6 responded. But I say at least 6 responded. And I'm sure that would be the very first letter they would have ever written at them. Now, I believe that one remedy for this problem is parenting. All parents need to realize their responsibility to supplement and complement school education, at least school education, if not college education. We can do a lot to root our children in linguistic traditions. At least we can give them the idea that developing your linguistic skills is a great achievement. Unfortunately, Malayalis, more than anybody else, suffer from this terrible complex and cultural poverty. They turn not knowing Malayalam into a merit. എനിക്ക് മലയാളം അറിയാൻ പറ്റും. ഞാൻ 2 വർഷം മാറുകയിലായിരുന്നു. അവിടെ മലയാളം അറിഞ്ഞു. ഞാൻ അബ്ദുൾ ബ്രഹ്മയിലായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് അഭിനയിക്കുന്ന ആളുകൾ. It's not an achievement at all. Malayalam is a tremendous, any language for that matter. So,
stand in the way of the development of our children by not motivating them. Some people even discourage. There are schools that fine children if they use vernacular languages. That's a crime against the child. So I think there must be awareness in the community, in society's importance, that this premise, this postulate of modern culture and the attitude that it breeds is highly harmful to the children. Let me ask you a question. How does a person develop his or her emotional equipment? How do you become fully human if your emotional side is not developed? How does your emotional side develop? Through mathematics, through physics, through chemistry, solely through language. It's extremely important for us to nurture our children in languages. At least one language is not many. Now, language has become highly political. Don't impose this language, that language. Of course, language should not be used as a political weapon for domination. I fully agree. At the same time, if you have the opportunity to learn one language, by all means do so. It's not such a big deal. Next question. At the very outset, I would like to congratulate Father Valson Thampu for the scintillating and thought-provoking talk. I would like to contradict you on one count. You mentioned that at any cost, tradition has to be maintained. I will contradict because, for 4 reasons. We find in these days that women are being elevated to priesthood. That is against the principles of Christianity. And number 2, we find that there are churches for homosexuals or homosexual people. Right now, the heads of state of 6 countries have homosexual partners. Number 3, there are churches worldwide, including in Kerala, right at Kottayam, where people gather for prayer stark naked. And the last one is that there is a particular Christian sect, Mormons, they practice polygamy. So do you think that tradition can be perpetuated or that it will be preserved as is? Thank you. Thank you for this question. It's a question that involves a lot of data, a lot of facets of argument. I'll just be brief about it. When I say tradition, I did not mean cult. Many of the things you are referring are cult. Every cult is irrational, and every cult keeps individuals from growing up. And every cult tries to set itself in terms of something out of the way, because they have nothing deep or life-sustaining to offer. They're built on shifting fads and fashions. The second thing, and with that I'll close this bit, I'm not saying that every tradition in all aspects is perfect. On the other hand, I would say that no tradition is perfect. When we talk about living traditions, we emphasize the continuity of traditions through history, which means that a tradition is in a process of continuous evolution from one stage of perfection to another. So, it's not that a tradition is set and formed, crystallized, and it can therefore be perpetuated. In fact, the best approach to this is what Jesus Christ suggested in Matthew 5:17, where he says that I have not come to abolish the law and the prophets, I have come to fulfill them. I've written a bit about this in my book on Gregorios. If you're interested, you can read it. So there are various aspects to the tradition that still need to be developed. But a great tradition is one that contains within itself the foundation. It is valuable for its foundation,
And that foundation must not be belittled or weakened or changed. You're free to build on that foundation. And whatever is actually required to sustain life or to enable individuals to understand and negotiate reality and life situations in terms of the broad generic principles are embedded in these enduring traditions. Otherwise the tradition will just die out. The tradition without that foundation will die out. But if a tradition has withstood the test of time, say 1,000 years, 2,000 years, surely such traditions do hold within themselves certain undying eternal principles of great value to the human predicament or human condition. And the thing we have to do is not to turn traditions into fetishes, but to take up the foundation and to build on them in a contemporarily relevant as well as responsible fashion. With that I close. Actually, your explanation of Triveni's views on the humans translating or creative role from the manifest to the unmanifested was really mind-blowing. But one, I would like to have your view on Viktor Frankl's the last freedom of human being to be having an attitude to choose. Which attitude you have to choose? This is a problem in West because liberalism is always for the attitude to choose. And to create or to destroy is also an attitude of choice. Can you elaborate on the choice part of it? You're a counselor, right? What is your field? I'm an engineer. Engineer. Oh, that's very interesting. By the way, the reference is to Viktor Frankl, a Viennese doctor, psychiatrist, who nearly died in the Nazi concentration camp at Auschwitz. Now, Frankl's most significant contribution to contemporary thought is in terms of his emphasis on the human need to search and attain meaning in life. In fact, his classic work is titled Man's Search for Meaning. Inner meaning is also. No, it's not the title. No, it's the title. In fact, it's a very small, tiny volume. It's readily available on the net. Now, you're connecting Viktor Frankl with the liberal tradition. Now, liberal tradition certainly puts a premium on individual choice. That's your point. Fully concede. You can't have a liberal tradition which belittles or denies freedom of choice. But the issue is not whether or not you should have freedom of choice, because freedom of choice is fundamental to freedom. You cannot abolish freedom of choice without abolishing freedom. And that's exactly what a totalitarian state does. And we are actually moving in that direction. What you will eat, what you will wear, where you will sit, all that, what thought you will, what caricature you will, all this will be decided. The state will tell you. So very soon we will have something like a ministry of popular enlightenment and propaganda. Interestingly, that was the name of the ministry, name Hitler gave to the ministry that he handed over to Goebbels. So that you equate propaganda with popular enlightenment. Okay, all that's coming. Now my point is, there is nothing wrong with the freedom of choice. In fact, I cannot imagine a situation where I have to live without freedom of choice. But the important thing is, even as you grant freedom of choice or you exercise freedom of choice, you must also recognize that you have a duty to become that kind of person who can exercise his freedom of choice in a meaningful fashion. I am connecting Frankl. Meaning.
Right? Now, if you exercise freedom of choice in an irresponsible, cavalier, destructive, negative fashion, then you turn freedom of choice into a means of self-destruction. But that doesn't reflect on the nature of freedom of choice. It only reflects on the fact that you are not mature enough to use freedom of choice in a life-enhancing manner. Now, let me quote Tolstoy. He says, look, this is about his religion. Now, he became a convert and an ardent, ascetic practitioner of religion, and he was then ridiculed by the intellectual circles, pointing out the various flaws of Christianity, etc. And his answer to them was, look, I may be like a drunkard, tipsy, wobbling on my feet, walking around, and I go and bang into an electric pole, and I fall down. The problem is not with the electric pole. The problem is that I have consumed alcohol. If I'm a drunkard, I blame the electric pole. That's your problem. Yes. So, there's no question that Viktor Frankl was absolutely right. There's no question that within the liberal tradition, freedom of choice, in fact, freedom of choice is as old as humanity itself. Garden of Eden. There's nothing new. But the important thing is that the present culture, the way of life, the education, so on and so forth, is not equipping individuals with the wisdom necessary to exercise freedom of choice in a proper manner. That is the issue. We are moving from the manifest to the unmanifest, or when we are mediated between the manifest and the unmanifest, science is discovering more and more, and there is no end to the discovery of science. So the scientist is actually moving, and this is the progress in science. And finally they assume that they would discover the theory of everything. But do you think all this progress and discovery would go infinitely within the material realm, or will there be an interface between the finite and infinite? I wish Gregorios Tirumeni were here to answer that question, but I'll make an effort. See, I don't know how Sabu will react to what I'm saying, but my limited understanding is that every branch of science, every scientific discipline constructs its own platform of reality and possibility. And its progress is strictly within that track. Does it have much to do with the oceanic circumambient realities? So the great breakthroughs in science pertain only to those designated slivers of reality, or stretches of reality, or spheres of reality. We don't have a science that deals with reality as a whole. And even if you were to put together all the sciences in the world, you would still not reach that goal. Therefore, my reading is that science will continue its present march. But there is a point that Albert Einstein made, which I believe is very relevant to scientists. And I comment that particularly to Sabu. He says, along the scientific way, when anything becomes perfect, it becomes unusable. It becomes useless. If in the scientific domain or industrial domain or whatever, you reach perfection in anything, that perfect cannot be used. The immediate illustration is the atom bomb. Hydrogen bomb, Now that's a perfection of weapons of destruction. You can't use it. The most useless thing in the world is an A-bomb. So yes, science will have a lot of breakthrough. Now, I don't want to belittle, I don't want to discount the contributions science has made. They've made tremendous contributions. So let's be very, very historically correct on this.
I mean, if you think of the human situation 200 years ago, it's laughable. You know, the average life expectancy in London in the 19th century was 28 years. 28 years. And today it is 76. We are comparable with them. So, science has made a lot of difference. Science has, for example, bridged the gulf between the male and the female. In fact, in the liberation of the female or the woman, science has played a very big role. Science has empowered the disempowered. Of course, there is the elitist domination of the world of science and technology, but even then, there is a spillover effect at least in. So, there are certain aspects to it that I greatly value. For example, I use a computer. I cannot live without a computer. I can live without a cell phone. I thought it was particularly appropriate, given Tirumeni's felicity both with science and philosophy, that when Achan announced the time for prayer, and all of us rose for prayer, the answer came through cell phone. Did you notice it? Now I was astonished that even God has started using cell phone. I had to come to Kottayam to learn this. I did not just reach that level. So anyway, therefore, you cannot keep science out of your life. I'm not making a case for it at all. At the same time, please understand, science is not the goal of your life. Certainly not. And if you pitch for example, if you read the philosophers, the thinkers of the 19th century, every one of them said that with the spread of science, religion will become irrelevant and it will not survive. Alright? It was not merely Karl Marx. In fact, there's a there's a stupid notion that Karl Marx was against religion. He was not. In fact, if you read his contributions to an introduction to Hegel's philosophy of right, 1843, what he says is that it is the heart of the heartless. It's a painkiller of those who are, agonizing over things. This is the only hope that these people have. So, in fact, he was actually putting religion in a very flattering light. Of course, he was aware of the limitations of the religion church practice. That's a different issue. Religion as religion, he did not. But there were many others around the same time who are completely against religion, who predicted, the Doomsday Book says, who predicted that religion will not survive into the 20th century. What has happened? Religion has become even more powerful today. So, science cannot handle the whole of human realities. It does handle a fair bit of things. Medicine, for example, a lot of other things. By the way, the little person was deeply interested in medicine, various systems. My last conversation with him was on indigenous systems of medicine. And he was talking a great deal about right here. I knew nothing about it. Even now I don't. But he was deeply into it. So, yes, we cannot discount it. At the same time, so long as we remain human, we need something more than human. I will just refer to one biblical pattern here and stop. You see, it's very interesting. In the 4th chapter of Matthew's Gospel, verse 4, Jesus says, man does not live by bread alone, but by every word that comes from the mouth of God. This is what I have formulated as the but also dimension. The but also dimension of human life. There is a tendency to structure life at the level of bread alone. Now we have to say but also. And one final reference to Dostoevsky, because he is my favorite. You see, in Brothers Karamazov, the classic of all time, there is a story of the Grand Inquisitor. The Grand Inquisitor. Now, the Grand Inquisitor says to there's a story between the two brothers, Ivan and Alyosha. The Grand Inquisitor says, throughout history, man has had to choose between freedom and bread. There is no system in the world which can combine the two. Religion is a system which says
freedom and prayer. Don't lose sight of it. Freedom and prayer. It's okay. Thank you.